last class we have completed the code converters and encoders. Encoders complete chesanu, code converters complete chesanu, and today we are going to see comparators. It is also one of the important topic. Comparator. What do you mean with comparator? If you want to compare any two numbers, we will perform subtraction. Two numbers compare cheyali annappudu we will make the subtraction of two numbers and a minus b and chestunnaru. If the result a minus b chesthe results em vastayi, when you are performing the a minus b operation, the result can be a greater than b, result can be a equal to b, result can be a less than b. And ela telustundi manaki if the two numbers are in decimal or binary or any number system, if a is greater than b, the result is positive. If a is less than b, the result is negative. If a equals to b, the result will be equals to 0. That is, the difference will be equals to 0. That is the comparing of two numbers. Here we are in digital circuits, we are going to compare the binary numbers. Comparing the two binary words is a common operation computer. See, the circuit compares the two binary words and indicates whether they are equal. But to perform this operation, we are going to study the comparator circuit. To perform this operation, we are going to study the comparator circuit. The primarily we are going to see how the comparator is going to be designed. Okay. In general, for designing of the comparator, we generally use XOR and XNOR gates as a one-bit comparator. And a one-bit operator, one-bit numbers to compare here, I can use exclusive OR gate or XOR gate. Here you can see the standard IC 74x18, 74x8. That is, it is having the four sets of one-bit comparator and 1/4. It is 7486 is a one-bit comparator. It will compare A0 and B0, and it will give the result only as difference, not the difference. The difference which you know. Suppose if A equals to 0 and B equals to 1, difference equals to 1. If A1 and B is 0, the difference is 1. If both the inputs are identical, A0 and B0 equals to identical, when it is 0, 0, or when it is 1, 1, then the difference will be equals to 0. The difference output here we are indicating as we are getting certain value, whether A can be greater than or less than. A value greater or less, such a difference value generated. Okay. Here the difference output is a set. This is one way to identify. This is one way to identify how we are performing the subtraction of two numbers. Now we are going to see the basic comparator circuit. That is 2-bit comparator, which will perform the comparing of 2-bit binary number. That is, A is a 2-bit number and B is a 2-bit number. Okay. All of you note మీరు parallel note చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. See, the first operation, before going to the 2-bit comparator, we are going to design 1-bit comparator. So the 1-bit comparator, it is also called as magnitude comparator. 1-bit comparator, it is also called as magnitude comparator. Magnitude comparator is used to compare the magnitude of two binary bits. Here, A is a single bit and B is a single bit. If you see the block diagram, in the block diagram, I am taking the two numbers A and B. We are going to take the two numbers A and B. A size is 1 bit and B size is also 1 bit. Here, this is called as 1-bit magnitude comparator, or simply we will call this as 1-bit comparator. When we compare these two numbers, we will get the three results. That is, A equal to B, A greater than B, and A less than. You can notations ichana. These notations will be used for all the time. Ikkada edaithe notations మనం చూపిస్తున్నాం, these notations will be used for remaining 2-bit comparator, 4-bit comparator, 8-bit, 32-bit comparators. And we are going to design up to 32-bit comparator. ఈ 32-bit comparator ఎలా చేస్తామో మనం వెరిఫై చేసుకోవాలని. Exam point of view, they will ask 16-bit comparator, 32-bit comparator, 8-bit comparator, 4-bit comparator, like this. Before going to that, we have to analyze the basic circuit. In this basic circuit, what are the notations I am presenting here? You have to remember this notation now. That is, for equality, I am using F1. F1 is called as A equal to B. F2 is called as A greater than B.
F3 is called as A less than B. See, the first we are going to verify the functional table. I am taking the inputs A and B, and I have taken the three columns F1, F2, F3. F1 is A equal to B, F2 equals to A greater than B, and F3 equals to A less than B. Now I am comparing A and B. When A is 0 and B is 0, when A is 0 and B is 0, that is these two are identical kabatti, I am getting the output F1 as 1, output F1 as 1. And similarly, the last condition, when A equal to 1 and B equal to 1, here also the output F1 equal to 1. Okay, this is the functional table for F1. Similarly, A is compared with B, and A is A minus B చేస్తున్నాను. A minus B చేస్తున్నప్పుడు A0, B equal to 1, that is indicating A is less than B, therefore F3 will be equal to 1. Therefore, F3 equals to 1. Similarly, when A equal to 1 and B equals to 0, A is greater than 0. Therefore, we can write A greater than B, that is F2 equals to 1. That is F2 equals to 1. Okay. Nana 460 ever nana? Nana 460. ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వాలి. నన్న 460. నన్న ఒక బాలాజీ 460. నన్ను రెస్పాండ్ అవుతావా లేకపోతే 1 వీక్ అన్ని ఆబ్సెంట్ చేసేసుకున్నాను. నన్ను ఏ సెక్షన్ సిఆర్ 460కి ఒక 1 వీక్ ఆబ్సెంట్ అయ్యాను. దాని ఒకసారి రెస్పాండ్ అయ్యేంత వరకు. నన్ను ఒకసారి భరత్ ఏ సెక్షన్ సిఆర్స్ ఎవరినైనా ఒకసారి మాట్లాడండి. సెక్షన్ ఏ సిఆర్ నాగజ్యోతి, బాలాజీ, బ్రహ్మారెడ్డి ఉన్నారమ్మా. 96. వెంకట్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఎవరు మాట్లాడేది? భార్గవ్ సార్. 460 ఎవరన్నా? బాలాజీ సార్. బాలాజీ. మీరు ఎందుకని చాట్ బాక్స్ లో మెసేజ్లు పెడుతున్నారు? మన మధ్యలో డిస్టర్బెన్స్ చేయొద్దు. చాట్ బాక్స్ లో మెసేజెస్ రావద్దు. ఆల్రెడీ చెప్పాను, మీరు లాగిన్ అయినప్పుడు మీ నెంబర్తో మీరు రిప్రజెంట్ అవ్వండి. ఎవరన్నా? మీ రోల్ నెంబర్తో లాగిన్ అవ్వండి. చాట్ బాక్స్ లో మీరు మీ నెంబర్స్ మీరు ఏమి ఇవ్వద్దు, అటెండెన్స్ అది ఎవరు కన్సిడర్ చేయరు. ఓకే, డిస్టర్బ్ చేద్దాం. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. సి ఫర్ హ్యాండ్ రైస్ చేశాను. నేను డౌట్ ఏమైనా ఉందనండి? అండ్ 413. నా సెక్షన్ ఏ వాళ్ళకి మీకు అర్థం కావట్లేదు నా తెలుగు ఏమన్నా? మీరు చాట్ బాక్స్ లో మీ రోల్ నెంబర్స్ పెట్టద్దు. నా బ్రహ్మారెడ్డి 460 నాకు కాల్ చేయమని చెప్పాను. లేకపోతే అప్పటి వరకు నేను ఫిజికల్ గా అబ్సెంట్ చేసేసుకుంటాను. 460 అని 430 డైలీ నాకు అదే నెంబర్ వస్తుంది. ఓకేనా బ్రహ్మారెడ్డి? హలో, సెక్షన్ ఏ సార్ చెప్తా సార్. ఓకే సార్ చెప్తా. రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి. మీరు మాట్లాడినప్పుడు మీకు వినిపిస్తుందా వాయిస్ నాది క్లారిటీగా? ఎస్ సార్ వినిపిస్తుంది సార్. మరి నేను అడిగిన వెంటనే రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి. ఓకే సార్. Okay, next, when you're performing the three conditions, that is F A equal to B, A greater than B, and A less than B. That is for these three conditions we are indicating F1 equals to A equal to B, F2 equals to A greater than B, F3 is called as A less than B. Based upon the values of A, B, C, based upon the values of A and B,
we are indicating the three conditions: equality, greater than, and less than. If you observe the output expression, F1 expression మనం చెక్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉంది? The F1 expression, if you observe, F1 equal to 1 for when both the inputs are identical. That is, we can call this as F1 as A exclusive or B. Simply we can call F1 as A exclusive or B. You have to remember, whenever the two bits are identical, then F1 will be equal to A exclusive or B. Similarly, when two bits are greater than A, when A is greater than B, we have to write the expression as A into B bar. F2 equals to A. చూడండి, మనకి F2 ఎప్పుడు వచ్చిందని, F2 equals to 1 for when A equal to 1 and B equals to 0. Therefore, for F2, we can write A into B bar, that is F greater than condition, A greater than B. Similarly, less than condition, A bar B. A bar B. We are going to use the three formulas. Three formulas repeat చేస్తాం. Equality కి వచ్చేసరికి A exclusive or B. And similarly, when two bits are greater, A greater than B, A into B bar. Similarly, when A less than B, A bar B. This is for one bit comparator. This is for one bit comparator. Okay. This is for one bit comparator. Just observe the conditions. Check చేయండి. We are going to perform comparison between A and B. When comparing, we are checking the three conditions: A equal to B, A greater than B, A less than B. A equal to B is the exclusive NOR operation. A greater than B is A into B bar. A less than B is A bar B. Okay. Now we are going to realize the circuit for this one. See, for one bit comparator, the circuit diagram based upon this equation. The A and B are the two inputs. We are taking the F1 equals to A exclusive NOR B. F3 equals to A bar B, F3 equals to A into B bar. Or simply we can realize the circuit like this using XOR gate. The XOR gate for circuit diagram draw చేసుకున్నాం. I have taken the XOR gate and I have taken the first output. That is, నాకు XOR gate కి కాంప్లిమెంట్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఎక్స్క్లూజివ్ NOR కాబట్టి I am taking with respect to this inverter. We have generated the F equals to A exclusive NOR B, that is A equal to B. By using this XOR, we are generating A bar B and AB bar. A bar B ni AB bar ని డైరెక్ట్గా జనరేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మీరు హాఫ్ అడ్రస్ ఫుల్ అడ్రస్ లో కూడా సేమ్ ఇదే మోడల్ వాడారని ఒకసారి చూసుకుని మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వన్ బిట్ కంపరేటర్. నేను ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా వన్ బిట్ కంపరేటర్? ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. Next, we are going to see 2-bit comparator now. We are going to see the 2-bit comparator. So 2-bit comparator along here. First, I am showing the block diagram for 2-bit comparator. See, in this block diagram, I am going to compare the two binary bits A and B. We are going to compare the two binary bits A and B. These binary bits are indicated as A1, A0. The binary bits are indicated as A1, A0. A1 is the MSB and A0 is the LSB. This is compared with B1 and B0. B1 is the MSB and B0 is the LSB. Okay. Now we are going to see how the comparison operation is performed. When A equal to B, we are calling this as F1. When A greater than B, we are calling this as F2. When A less than B, we are calling this as F3. Now we are going to see the functional table. I am taking the 2-bit comparator. In this 2-bit comparator, A1, A0 are the A bits and B1, B0 are the B bits. And the outputs are, we are indicating with the three conditions: equality condition, this is your F1, greater than condition F2, less than condition F3. Okay, this is my A bit. A ante A1, A0, B ante B1, B0. Okay, now see the comparison. Comparison ela check chestunna chudandi. Based upon this comparison, we are going to write the output equations. The first comparison, I am comparing with respect to A1, A0 compared with respect to B1, B0. A1, A0 ni B1, B0 తో కంపేర్ చేసుకున్నాను. This is the first condition. I have written here all the equality conditions first. Equality conditions మొత్తం కూడా ఇలా రాసుకుంటూ వచ్చాను. This is one way to represent. If you check here, I am taking the value of A equals to 0 and all the equality values. ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా తెలుస్తుంది. నాకు
4-bit combination in A0 B0 and A0 B0 B0. In this condition, A equal to B. Similarly, the second one, A0 B1 B1 0 1 0 1 0 1 condition కూడా A equal to B అవుతుంది. And similarly, 1 0 condition and 1 0 condition, here also A equal to B. Therefore, the output we are writing is A equal to B. And the last condition, when both the A bits are 1 and both the B bits are 1, here also the output equals to 1. Here, there are 4 possibilities to generate the output A equal to B. A equal to B right and 4 possibilities ఉన్నాయి. This is one way. And similarly, ఇక్కడ మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే this table is completed with respect to A equal to B. ఇక్కడ వరకు A equal to B కి అవుట్పుట్ అయిపోయింది. Here, all the A values and B values are equal, therefore output equal to 1. Okay, if I want to write the output expression, F equals to F1 will be equals to A exclusive nor B and చెప్పి రాసేయచ్చు. Similarly, now I am going to check the second condition, A greater than B. A greater than B conditions ఎన్ని వస్తున్నాయి చూద్దాం. If I am going to write the A greater than B, the first condition I am writing this as when A is 1, 0 1 అంటే 1 and B equals to 0 0. Decimal equivalent చేసుకుంటే 1 greater than 0 first condition. Second condition, 2 greater than 0. Similarly, 3 greater than 1, 2 greater than 1. నేను ఫస్ట్ 0 1 తీసుకున్నాను, A వాల్యూ 1 తీసుకొని 1 greater than 0 తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ A వాల్యూ 2 తీసుకున్నాను. నేను కంపేరింగ్ B వాల్యూ 2 greater than 0, 2 greater than 1. Similarly, A వాల్యూ వచ్చి 3 తీసుకున్నాను. A equals to 1, A1, A not equals to 1, that is 3. 3 greater than 0, 3 greater than 1, 3 greater than 0, this is 0. 3 greater than 1 అంటే 0 1. 3 greater than 2 అంటే this is 1 0. For these conditions, the output A greater than B equals to 1. A greater than B equal to 1. ఈ possibilities మొత్తంలో చూడండి. I have taken the value of A is greater than B. A greater than B ఉండాలి కన్ఫర్మ్ గా. The first condition, 0 condition, రెండు identical గా ఉంటే రాదు. Therefore, I have taken A value as 1, B value as 0. Second condition, A value 2, B value 0, A value 2, B value 1. And third condition, A value 1, B value 0, A value 3, B value 0, A value 3, B value 1, A value 3, and B value 2. For these conditions, the output equals total in conditions 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 conditions for a 2-bit comparator, A greater than B. Now, we are going to check the third condition, A less than B. A less than B condition check చేస్తాం. నాకు A less than B ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా ఉండాలంటే A వాల్యూ అనేది B కన్నా తక్కువగా ఉండాలి. Therefore, I have taken first initially A equals to 0 తీసుకుంటాను. నాకు A 0 ఉన్న కండిషన్స్ చూడండి. I have taken A equals to 0 as a 3 conditions and comparing with B. If B is 1, that is A0 B1, A0 B2, A0 B3, A0 B3. For these conditions, the output will be equal to 1 for when A less than B. Similarly, I have taken A equal to 1 condition. A1 తీసుకున్నాను. I have compared with this B equals to 2, A1 B2, A1 B3. For these 2 conditions also, A is less than B. And the last condition, I have taken A equals to 2 and I am comparing with this B is 3, A2 and B3. A equals to 2 and B equals to 3, therefore A less than B. These are the conditions where we are getting the outputs as A less than B. ఇలా మనకు పాసిబిలిటీ ఉంది. Or else we can perform the same table. నేను ఇప్పుడు సేమ్ టేబుల్ కి అవుట్పుట్స్ రాసుకోవాలి. The inputs ఏంటంటే ఇక్కడ ఈక్వాలిటీ కండిషన్, గ్రేటర్ దెన్ కండిషన్, లెస్ దెన్ కండిషన్. ఇక్కడ నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ ద కే మ్యాప్. నేను కే మ్యాప్ తీసుకొని సింప్లిఫై చేయాలనుకోవట్లేదు. ఎందుకంటే నాకు ఆల్రెడీ 1-bit కంపారేటర్ ఉంది. ఐ వాంట్ టు యూజ్ ద 1-bit కంపారేటర్ టు రియలైజ్ ద 2-bit కంపారేటర్. అదే మీరు అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ఈక్వాలిటీకి గ్రేటర్ దెన్ లెస్ దెన్ తీసుకున్న మనకు అవుట్పుట్ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది. బట్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద హైయర్ ఆర్డర్ ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్. అది ఎందుకని మీకు చెప్తాను. ఎందుకంటే మనం 2-bit నెంబర్ కంపేర్ చేయడం ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. అదే 3-bit చేయాలంటే ఏ వాల్యూ 3 ఉంటుంది,
A2, A1, A0, B2, B1, B0. I have to compare 2 power of 6 అంటే 64 table రాయాల్సి వస్తుంది. That is practically impossible కాబట్టి just we have to write the output expression based upon the logic. Logic ని identify చేసుకొని output expressions రాసుకోవాలి. Okay. See how we are going to write the outputs. First I am defining these conditions. 3 conditions మనకు తెలుసు. ఆ 3 conditions ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నా చూడండి. The first condition I am defining A equality condition. A equality condition ఎప్పుడు అవుతుందన్నా? For A equality condition, you can write F equals to equality A exclusive or B. And greater than condition, A greater than B ఎప్పుడు అవుతుంది? A into B bar A. And the less than condition A bar into B. These are the output expressions for equality, greater than and less than. We are going to use the same conditions for the 2-bit comparator also. See now, the first condition, the equality condition, if A equals to B, then A1 and B1 must be equal and A0 and B0 must be equal. నాకు A equal to B జరగాలి అంటే కన్ఫామ్ గా A1 B1 జరగాలి, A0 B0 2 conditions కూడా identical గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే we can say A equal to B. Therefore, I am writing the above conditions. It's a Boolean expression, that is, I am writing output F1. F1 అంటే ఏంటంటే ఈక్వాలిటీ కండిషన్ కాబట్టి దీస్ నాకు A1 B1 ఈక్వల్ అయితే I am writing this as X1. A0 B0 అయితే I am writing this as X0. See, I am writing X0 as జాగ్రత్త చూడండి. X0 is nothing but equality condition for A0 B0. X1 is nothing but equality condition for A1 B1. What is equality condition, Anna? A exclusion or B. Therefore, నాకు lower segment bits A0 B0 కాబట్టి exclusion or operation doesn't. A0 into B0 plus A0 bar into B0 bar. Similarly, X1 అంటే ఏమవుతుందని A1 exclusive or B1 కాబట్టి A1 bar into B1 bar plus A1 into B1 plus A1 bar into B1 bar. Or simply we can write this X1 as I can write this simply when A0 equal to B0, we are writing this as X0. The X0 equals to, we can simply call this as A0 XOR A0 XNOR with B0. A0 XNOR with B0. Similarly, A1 equal to B1, then we can write this as X1. This is equal to A1 XNOR with B1. A1 XNOR with B1. A1 XNOR with B1. Okay. నాకు లోయర్ సెగ్మెంట్ లో A0 B0 ఈక్వల్ అయినప్పుడు we can call this as X0. A1 B1 అయినప్పుడు we can call this as X1. X1 అంటే same exclusion or operation. For which order? Here we are performing for most significant bits A1 B1 and the least significant bits A0 B0. Two conditions satisfy అవుతాయని we can call the output as, the two conditions are satisfied, then we can call the output as A equal to B. Therefore, the F equals to F and equality equals to, we can call when X0 condition has to be satisfied and similarly X1 condition must be satisfied. Then only we can say both A equal to B. Now, two conditions satisfied, I can call the A equal to B. This is the first condition. Okay, we will see the table also. Table would చూపిస్తాను మళ్ళీ. Second, inequality conditions check here. What are the inequality conditions? A greater than B and A less than B. See, A greater than B, A less than B ఎలా చేస్తున్నాం అంటే here I will explain with the table. Search the table. The first condition. For the first condition, we have considered, we have example as A equal to B. A equal to B ఒక example తీసుకున్నాను ఇక్కడ. If you observe this example, in this example, if you see the value of A1 and A0, the value of A1 and A0 is chosen as 0, 0. And decimal equivalent entrana 0, and
decimal equivalent of b is 0. The two values equal, then I can call the, if a1 into a0 equals to b1 into b0, then only we can call this as equal condition. Similarly, if a condition this a1 1 and b0 0 and a1 1 and b0 0, if these two bits are identical, that is a1 a0 equals to b1 b0, then only we can call the output result as a equal to b. Then I have to satisfy the condition. I am writing in the definite conditions. F1 and F1, that is nothing but a equal to b. F1 is nothing but a equal to b. The lower order bits must be equal and higher order bits must be equal. That is x1 into x0. What is x1, Anna? X1 is nothing but a1 exclusive nor b1. X0 is nothing but a0 exclusive nor b1. Therefore, for equality condition, we can conclude that f1 equals to, when both the bits are identical, x1 into x0, then only a equal to b. This is the first condition. Similarly, consider the second example. For inequality condition, we are checking for a greater than b. A greater than b check chestam. Okay. For a greater than b, I am taking the first condition. A greater than b ante em kavalana? A value ఎక్కువ ఉండాలి, b value తక్కువ ఉండాలి. That is 2 greater than 1 అవ్వచ్చు, 3 greater than 1 అవ్వచ్చు, 1 greater than 0 అవ్వచ్చు. ఏదైనా ఒక కండిషన్ తీసుకోవచ్చు. That is, if I am choosing a value as 2 and b value as 0 1, అంటే ఏమవుతుందన్న, a value 2 అయింది, b value 1 అన్న. మీరు డెసిమల్ ఈక్వలెంట్ కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. 1 0 అంటే 2, 0 1 అంటే 1 అన్న. For 2 greater than 1, we can simply call this as, I am checking the condition. ఎప్పుడన్నా a1 is greater than b1. నాకు greater than condition ఎలా వస్తుంది చూడండి. I can say the two bits are greater. ఇప్పుడు చెప్పొచ్చు, if the most significant bit is greater than the most significant bits are greater, then we can simply say a is greater than b. Or if the most significant bits are identical and least significant bits are greater, then we can also say it is a equal to b. ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి, two conditions. I have taken here the most significant bit a1 equals to 1 and b1 is 0. Simply I can say if a1 is greater than b1, a is greater than b. A is greater than b అని చెప్పేయచ్చు. Then I can write f2. The result as, నేను ఈ లోయర్ బిట్స్ ని a0 ని b0 ని కంపేర్ చేయను. If a1 is greater than b1, then I can directly write a greater than b. Therefore I can write f2 equals to a greater than b. ఎప్పుడు ఎలా దేని ద్వారా చెప్పాం మనం? మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్స్ ద్వారా చెప్పాం కాబట్టి a1 into b1 బార్. గ్రేటర్ దెన్ కండిషన్ a into b బార్ అని రాయాలి. a into b బార్ రాయాల్సిన ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాం మనం? నాకు మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్స్ అవుతుంది కాబట్టి a1 into b1 బార్ అని రాసుకుంటున్నాను. This is first condition. Similarly, if you will see second condition. Here I have taken the second example. In the second example, if you observe, a value is 0 1 and b value is 0 0. అంటే ఏమవుతుందన్న, 1 greater than 0. We know a is greater than b. Now I am writing the condition. Check now. ఈ condition ఎలా రాసా ఉంటాయి? a is a1 and b1. If you check, these two are identical. ఈ రెండు కూడా ఐడెంటికల్. ఎలా? మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్స్ ఆర్ ఈక్వల్. We cannot say a equal to b. Now we have to check for the least significant bit. The least significant bit is, if you observe the least significant bit, the least significant bits are indicated as C. The least significant bit is 1 and the least significant of b is 0. That is 1 greater than 0. 1 greater than 0 అంటే ఏం చెప్పచ్చు? a0 greater than b0 కాబట్టి simply I can write a0 greater than b0 and I can write my result as a greater than b. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. నాకు ఫస్ట్ కండిషన్ కి సెకండ్ కండిషన్ కి డిఫరెన్స్ ఉంది. నాకు ఫస్ట్ కండిషన్ లో మోస్ట్ సిగ్నిఫికెన్స్ గ్రేటర్ అయిపోయింది కాబట్టి ఐ కెన్ రైట్ ది f2 ఈక్వల్స్ టు a1 into b1 బార్ అని రాశాను. సెకండ్ కండిషన్ లో మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్స్ ఐడెంటికల్ అయింది కాబట్టి కన్ఫర్మ్ గా ఐ హావ్ టు డిఫైన్ ఈక్వాలిటీ కండిషన్ ఫర్ a1 and b1. therefore I am writing my expression f2 equals to x1 into x1 అంటే ఏంటన్నా, the most significant bits are identical. Therefore I am writing f2 equals to x1 into a0 into b0. ఎందుకని a0 is greater than b0, but a1 and a0 are identical. a1
and b1 identical కాబట్టి first I have to define my condition, this equality condition as well as greater than condition. ఇప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందన్న a greater than b ఎప్పుడు చెప్పొచ్చు, if any one of these two possibilities, ఈ two possibilities లో ఏ possibility జరిగినా I can say a greater than b. What are the two possibilities nana? If these two possibilities, the first possibility and the second, first possibility and second possibility. Nana Lokesh, one of one. ఇది డే టైం ఎప్పుడైనా వెళ్తే ఉంటదని 4 రోజులు ఉంటదని ఉంచారు. Here we can write a greater than b based upon these two conditions. In these two examples, in these two examples, the output expression for f2 is a1 into b1 bar. E condition jarigna we can write a greater than b, or else the second condition, if the most significant bits are identical and the least significant bits are greater, then also we can write x1 into a0 into b0 bar. Therefore, if these two conditions are satisfied, if any one of these two conditions are satisfied, we can say a greater than b. A greater than b avante we are checking the two conditions nana. Direct ga MSB bits greater aina a greater than b అని చెప్పొచ్చు, or ని ఇక్కడ ఏం చేస్తాను ప్లస్ సింబల్ తో చెప్తాను. సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి, if most significant bits are identical, అంటే a1 and b1 are identical and a0 is greater than b0, then also we can say a greater than b. Then also we can say then also we can say a greater than b. Na disturbance create cheyadran. Two conditions discuss చేస్తాను. a equal to b, a greater than b. a equal to b అన్నప్పుడు ఏం చేశాను, నాకు MSB bits a1 b1 ఈక్వల్ ఉండాలి, LSB bits a0 b0 ఈక్వల్ ఉంటే we can call it as equality condition. f1 equals to, we can call x1 into x0. x1 is nothing but a1 exclusive nor b1, x0 is nothing but a0 exclusive nor b0. Similarly, for greater than condition, we are going to verify all the possibilities. A greater than b direct ga మన నెంబర్ చెప్పడానికి లేదని ఇక్కడ బైనరీ సిస్టమ్ లో రాసి నాకు 2 బిట్ నెంబర్ కాబట్టి a1 a0 ని b1 b0 ని రెండింటిని కంపేర్ చేయాలి. When we are comparing, the first condition I am defining like this: if the MSB bit a1 is greater than b1, some numbers మీకు అది అర్థం కాకపోతే ఈ నెంబర్ చూడండి. If 49, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నా చూడండి, a greater than b, 2 examples decimal లో రాస్తున్నా చెక్ చేయండి. See, if 49, I can say it is greater than 49 will be greater than 39. ఎలా చెప్తున్నాను ఇక్కడ, LSB bits identical ఉండొచ్చు, identical లేకపోవచ్చు. This is one condition. Second, similarly 49 greater than 38. చూడండి, in these two conditions I am defining the two numbers are greater. 49 is greater than 39, 49 is greater than 38. I am defining in such a way that here the MSB bit is 4. 4 is greater than 3 kabatti simply we can say a greater than b. This is one of the possibility condition. Okay, this is one of the possible condition. Similarly, the second condition, e possibility avachchu lekapothe, or we can say the one more possibility. Indaka em cheppanu 25, so 29 is greater than, I can say 29 is greater than 26. ఇక్కడ చూడండి, 29 is greater than 26 అని రాసాను. ఎలా రాసాను, the MSB bits 2 and 2 టెన్స్ ప్లేస్ లో ఉన్నది 2 నెంబర్స్ కూడా ఈక్వల్. 2 is equal in 2 positions, but in the LSB 9 greater than 6 కాబట్టి we are simply writing 29 is greater than 6. And ఇక్కడ ఈ కండిషన్ రాసినప్పుడు ఏం చెప్తున్నాను, ఇక్కడ the MSB bits, that is whatever your MSB bits, a1 is greater than b1, a1 is greater than b1, sorry, a1 is greater than b1 కాబట్టి we are calling this, what is it, we are calling this as simply a greater than b condition. A greater than b condition కాబట్టి we are defining this condition. ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది, if and only if, అంటే sorry,
sorry, here A0, sorry, here A1 equal to B1, and it is checking for A0 is greater than B0. A0 is greater than B0. A0 is greater than B0. మన శ్రీ కీర్తి A0 is greater than B0. ఈ two conditions confirm గా satisfy అవ్వాలి. పైన కండిషన్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం, here also in the first condition also, for the first condition also we are simply saying A1 is greater than B1 కాబట్టి ఈ two conditions possible అవుతున్నాయి. To define these two conditions, for these two possibilities we are calling our output ఏమంటున్నాను ఇక్కడ, we are defining the first point. ఇక్కడ నాకు ఈ కండిషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి సింప్లీ ఐఎమ్ కాలింగ్ A greater than A equal to B వచ్చింది కాబట్టి ఈక్వాలిటీ కండిషన్ x1 అని కాల్ చేసాం. ఈ కండిషన్ జరగడం డాట్ ఎండ్ అంటే డాట్ అని చెప్తాను. అండ్ సిమిలర్లీ A0 greater than B0 కాబట్టి A0 into B0 bar అని రాస్తాం. And we are checking with the first condition, and A1 greater than B1 or A1 into B1 bar. This is your F2. You are calling this as the entire function as F2. You are calling this entire function as F2. Okay. ఈ కండిషన్ మనకు డిఫైన్ చేసాం. A greater than B అన్నప్పుడు two conditions జరుగుతున్నాయి. You can take whatever the example, 2-bit binary నుండి ఏ ఎగ్జాంపుల్ అయినా తీసుకోండి, this will satisfy, and you can write the F2 equals to A1 into B1 bar plus X1 into A0 into B0 bar. ఓకే, మనం 2-bit కి రాస్తున్నాను ఇక్కడ. నెక్స్ట్ మీరు 4-bit కి రాయాలి. I will give the assignment for 4-bit now. 4-bit కూడా you have to write the expressions similarly in the same fashion. Okay. Now we are checking the last condition. The last condition, consider the example A less than B. A less than B condition అప్పుడు ఏం చెప్తాను, A value అనేది B కి less కన్నా తక్కువగా ఉండాలి. Here and we have taken the two examples. See the example. The first example I have taken, A value is 0 0. A value 0 0 తీసుకున్నాను, B value 1 1 తీసుకున్నాను. 1 1 తీసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు, 0 1 తీసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు. First I am defining first condition. Here A is less than B ఎలా చెప్పారంటే, if the least significant bit ని చెక్ చేస్తున్నాను, most significant bit ని చెక్ చేస్తున్నాను చూడండి. If A1 is less than most significant bit గురించి మాట్లాడుతున్నాను. If A1 is less than B1, if A1 is less than B1, then we can say A is less than B. A1 0 ఉంది, B1 1 ఉంది కాబట్టి simply I can write A less than B కాబట్టి I can write F2 equals to A1 bar into B1. There is no requirement to check the LSB nana. A1 less than B1 ఉన్నప్పుడు మనం చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Similarly, the second example if you observe, I have taken A1 0 and B1 is also 0. అంటే A1 B1 identical అయిపోయింది. A1 B1 are identical, but A0 is less than B0. A0 is less than B0. A0 B0 ఏమవుతుందని less than. చూడండి, A0 is 0 and B0 is 1. A0 is less than B0 కాబట్టి we can write A0 is less than B0. ఇది ఎప్పుడు జరిగింది? A0 is less than B0 after checking the MSB bit. A1 B1 చెక్ చేసాం కాబట్టి A1 B1 ఏమొచ్చిందన్న, A1 B1 are identical కాబట్టి we are writing our expression as A less than B by checking the condition F2 equals to the first condition X1 ఎందుకు రాస్తున్నాం, A1 B1 are identical and A0 and B0 are less than, therefore simply we are writing our expression as F2 equals to X1 into A0 bar into B0, and we are totally concluding these two with F3 as if the above two conditions are satisfied, that is A1 less than B1 అయినా and A1 equal to B1 అయి A0 less than B0 అయినా సరే you can write F3 equals to A1 bar into B1 plus X1 into A1 not bar into B0.
Make doubt until I will take an example decimal number. See the decimal number. The first example I am taking the condition. That is, I am taking the number as 25. 25 is less than 25 is less than, I am taking the number as 35 or 36. If you check this number, MSB bit 2 is less than 3. 2 is less than 3 count, and we can simply write this as A1 is less than B1. A1 is less than B1, or we are writing this expression as A1 bar into B1. This is first condition. Or we can also check the second condition. Second example in this one, A two equal enough. We are checking for the LSB. Same number I am taking. 25 is less than 26. MSB bits are identical, but LSB bits are not identical. Here we have checked the two conditions. What are the conditions? Here A1 is equal to B1 and A1 equals to B1, and the second condition is A0 is less than B0. Therefore, to satisfy this condition, we are simply writing this as X1 into, we are writing this as X1 into, what is X1 Anna? Equality condition of A1, B1 equal to X1 into A0 less than B0 A0 bar into B0. Okay, the same condition in decimal number. Binary lo cheppichan, decimal lo kuda cheppistanu. By satisfying these two conditions, we can say F3 as A less than B for A1 less than B1, and similarly A0 less than B0 into X1. Okay, here this is the 2-bit comparator. అర్థమైందండి, ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఇక్కడ 2-bit comparator కి ఫంక్షనల్ టేబుల్ తీసుకొని we are writing the output expression. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, how to write the output expression in minimized fashion. Minimized fashion లో అవుట్పుట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా రాయాలన్న దానికి దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఆర్ ఎల్స్ మీరు నార్మల్ మెథడ్ లోనే మీకు చేస్తాం సార్ అంటే, యూ కెన్ టేక్ ద K-max ఫర్ ఈక్వాలిటీ లెస్ దాన్ అండ్ గ్రేటర్ దాన్, బట్ దోస్ ఈక్వేషన్స్ విల్ నాట్ బి దిస్ మచ్ ఈజియర్ అన్న. ఇలా లాజికల్ గా ఎలా అయితే రాసామో ఇంత ఈజీగా మాత్రం ఉండదు. ఓకే, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ హౌ what is the output expressions and the output equations. See, this is the circuit diagram for when for a 2-bit comparator based upon these equations. Equations ela rasam ikkada chupichanu notes lo. Ee notes lo meer check chesukovachu. But exam point of view, they will ask for 4-bit comparator. Okay, naku all of you nanu andaru kuda you have to write this assignment. Design 4-bit magnitude comparator. All of you note now. Design 4-bit magnitude comparator, and you have to write the output expressions. నాకు రేపు ఈవినింగ్ కల్లా సబ్మిట్ చేయాలి. Design 4-bit magnitude comparator. Design 4-bit magnitude comparator. You have to write the same fashion. ఇక్కడ నేను టేబుల్ ఎలా అయితే ఇండికేట్ చేశాను, you have to write in the same fashion the table, and you have to write the conditions with 2 to 3 examples. A equal to B equal to 2 conditions, A greater than B equal to 2 conditions, A less than B equal to 2 conditions. నాకు 4-bit magnitude comparator. 4-bit magnitude comparator ఎలా ఉంటుందో చూడండి ఒకసారి. మీకు బ్లాక్ డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను. See the block diagram. A greater than B, for your purpose I am giving one hint also. Either key ఉన్న ప్రాబ్లం లేదండి, మీకు తెలిసినా సరే you have to write in the same fashion. 4-bit magnitude comparator. I have taken the values as A as 4-bit and B as 4-bit. A3, A2, A1, A0 is compared with respect to B3, B1, B0. A3, A1, A3, A2, A1, A0 compared with B3, B2, B1, B0. The outputs are
The same outputs F1, F2, F3. F1 is equal to A equal to B. F2 equals to A less than B. And F3 equals to A greater than B. A greater than B. We have to find the conditions on output equations. I am defining the 4 conditions. X3, when A3 equal to B3, we call this as X3. When A2 equals to B2, we call this as X2. When A2 equals to A1, B1, we call this as X1. When A0 equals to B1, we call this as X0. Equality condition. If all the 4 bits X3, X2, X1 are identical, we can simply call this as A equal to B equal to A equal to B. A equal to B and simple rasich. Therefore, to write that, the output expression will be for equality condition. F1 will be equals to X3 into X2 into X1 into X0. That is, when all the A bits are equal to B bits, then only the output bits are, output F1 will be equals to A equal to B. Similarly, you have to write A less than B, A greater than B. A less than B ki A greater than B ki. You have to write in the same fashion. A greater than B and A less than B. There is no requirement to write the functional table. Functional table you have to write for A as 4 bit and B as 4 bit. Total make 2 power of 56 table వస్తుంది. అది రాయాల్సిన అవసరం లేదు. Just take some conditions for A and B. Compare A greater than B and A less than B. Similar గా మీరు తీసుకోవాల్సిన A greater than B and A less than B 2 conditions కూడా తీసుకొని you have to explain both the A equal to B and A less than B. నేను ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయని ఈక్వాలిటీ కంపారేటర్ 2 బిట్ కంపారేటర్ 4 బిట్ కంపారేటర్ మీరు చేయాలి. ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ నాన్న? ఎనీవన్ హ్యాస్ ఎనీ డౌట్స్? Any doubts now? Okay, we are going to you have one more thing. You have to write the standard IC. Standard IC gunchi cheppali. The standard IC for 4-bit comparator. Standard IC for a 4-bit comparator. See, the standard IC for 4-bit comparator is A0, B0, A1, B1, A2, B2, A3, B3. A as 4-bit and B as 4-bit. The standard IC number is 7485. It is a 4-bit comparator. 7485 is a 4-bit comparator which will compare A bits and B bits. It will have the if you see the IC, let me check cheskunte. The IC pins are like this. The pins of IC, if you check, we are having the 3 outputs. A LT. LT means A less than B, A equal to B, A EQB, A greater than B, A GTB. Output means outputs. That is A less than B output, A greater than B output, A equal to B output. Similarly, we will have additional 3 pins. A less than B in, A greater than B in, and A equal to B in. We are having the 3 additional pins. A greater than B in, A equal to B in, A less than B in. These are the cascading pins and cheptaru. These are called as cascading pin when we are connecting for higher order. When we are connecting for higher order, these are called as cascading pins. That is, we are going to compare 4-bit numbers of A with 4-bit numbers of B. Okay, see now, this ela undo check cheddam. Here A greater than B, if you are checking the condition, A greater than B avali, A equal to B avali, and A greater than B in. This condition must be satisfied. And similarly, A equal to B out equal to A equal to B avali, A equal to B in kuda avali. And previous days kuda meeku conditions check cheyavali. A less than B ki A less than B plus A equal to B into A less than B in. ఇందాక మనం చేసాను సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ 2-bit కంపారేటర్ రాసింది ఇక్కడ రాసాను. 2-bit కంపారేటర్ లో మనం రాసాను సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇక్కడ రాసాను. A greater than B, A greater than B అన్నప్పుడు A greater than B plus
MSB bits identical గా ఉన్న LSB bits చెక్ చేస్తున్నాం. Similarly, A equal to B అయితే if all the pins of A are equal and the previous stage A equal to B in కూడా ఈక్వల్ గా ఉండాలి. ఓకే, ఇది ఈక్వల్ గా ఉన్నా సరే మనకి ఈక్వల్ అని చెప్పచ్చు. Similarly, greater than కూడా same condition. Now we will check the how we are going to cascade the different things. Okay, this is the 7485. Now in exam point of view they will ask the circuit like this: design a 12-bit comparator. Design a 12-bit comparator using standard IC or using 4-bit comparator అనొచ్చు. ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది ఎలా కనెక్ట్ చేస్తారని చెక్ చేసుకున్నాను ఒకసారి. Here we will take one example to define this operation. ఈ డయాగ్రామ్ వేస్తే 7 మార్క్స్ వేస్తారు. If you explain the operation and if you draw this diagram, you will be allotted with 7 marks. See, then ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నా చూడండి. I am defining the first one. చూడండి, the numbers are we are going to compare the 12-bit number x and y. See, x and y, x is size is 0 to 11, y size is 0 to 11. X size is 0 to 11, y size is 0 to 11. This is the first 4-bit comparator. This is second 4-bit comparator, and this is the third 4-bit comparator, and these are the final outputs. These are the final outputs. ఇక్కడ చూడండి, these are the cascading pins. నేను ఇక్కడ హైలైట్ చేస్తాను, జాగ్రత్తగా వెరిఫై చేయండి. X less than y, these are the cascading pins. అంటే ప్రైమరీ స్టేజ్ లో cascading pins. ఈ పిన్స్ మొత్తం ఎలా కనెక్ట్ చేస్తారో చూడండి. ప్రైమరీగా ఎలా అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం అంటే, నాకు ప్రీవియస్ స్టేజ్ లో x ఈక్వల్ టు y అనేది 1 అంటే దెర్ ఈస్ ప్రీవియస్ గా ఉన్న బిట్స్ మొత్తం కూడా ఈక్వాలిటీ అనుకుంటున్నాను. లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ పిన్స్ అని కూడా గ్రౌండ్ చేశాను, అంటే దెర్ ఈస్ నో లెస్ దాన్ అని తీసుకుంటాను. అండ్ దీస్ ఆర్ యువర్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్స్: x లెస్ దాన్ y, x equal to y, x greater than y. Here we are going to apply your inputs. The inputs are applied as x and y. The size of x is 0 to 11. Size of y is 0 to 11. And x0, x1 at 12 bits. 0 to 11 at 12 bits. That is, we are going to compare 12 bits x and y. X no 12 bits ni, y no 12 bits ni compare chestam. If 12 bits ni ela divide chesarante, these 12 bits are divided into 3 groups. If you observe the first group, block diagram number 1 రాసి ఫస్ట్ ఐసీని వెరిఫై చేస్తే x0, okay, see nana here x0, this is your x line. X line is connected from x0, x1, x2, x3, and similarly the second line is y, y0, y1, y2, y3. X0 to x3 is connected to the IC number 1, and y0 to y3 is connected to the IC number 1. That is, these are connected to A0 and B0s of your IC number. This bit is connected. The operation of first lower order bit is compared, and the second none x4 నుంచి x7 కనెక్ట్ చేశారు, y4 to y7 second IC కనెక్ట్ చేశారు, and third IC that is connected with x8 to x11, y8 to y11 కనెక్ట్ చేశారు. Now see the example. Here I am taking the example as first example. We'll see the 3-bit numbers. I am taking the 3-bit number x as, suppose the x number is 456 and ఒక number తీసుకుని, and we have taken the y number as 4. The y number is also same తీసుకున్నాం. If you take the y number is also 456. What is the result, Nana? నాకు రిజల్ట్ ఏం రావాలి? x must be equal to y. The result is x equal to y రావాలి. We will check this condition. See, all the numbers are B3 numbers అనుకోండి. x అంటే 6 రిప్రజెంట్ చేయడానికి I am writing చూడండి, ఈ నెంబర్ ని ఇక్కడ రాస్తాం, బైనరీ ఈక్వల్ రాస్తాం. డౌట్ 4 నాన్న, 4 అంటే 0100 5 0101 6 0110. And similarly, here also we are comparing the same numbers: 01004, 0101 5,
01106. We are going to compare this. This నాకు LSB ని చెక్ చేసుకుంటే these 4 bits are compared, or these 4 bits of X is compared with the 4 bits of Y. This is connected to the first IC, and these 4 bits are connected to the second IC, and the remaining 4 bits are connected to the third IC. ఇప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ IC ని చెక్ చేసుకున్నప్పుడు the 6 is connected to A0 to the first IC of X0 to X3, Y0 to Y3. The output will be equals to A equal to B will be highlighted, and this will be connected to the second IC pin. This will be connected to the second entry. This output line A equal to B will be generated. This will be connected to the second IC. Second IC connected. When the both the bits are identical. Now second bit is 5. The 5, that is X4 to X7 and Y4 to Y7 of second IC are connected, and these 2 bits are identical. The identical input A equal to B, this line will be generated, and this will be connected to the third IC. Similarly, the output will be equals to equality condition. Okay, if any one of these condition is less than, less than condition, the output will be less than. If any one of the bit is greater than, the output will be greater than. Okay, we will see one condition for less than and greater than. I will take here. See here, the second example. A less than B is column. A less than B and if LSB most significant bit is less than least significant bit, then also we can say A is less than B. See, I am taking the X equals to, X is 400, and I take Y as 300. Y ni 300 and this. ఇప్పుడు ఏమవుతుందన్న, all the LSBs are identical. All the LSBs are, మీరు చెక్ చేయండి. నాకు MSB bit 4 less than 3. MSB bit is 4 is less than 3. Therefore, we can say simply A is X is less than Y, even though if the remaining bits are identical. Even though the remaining bits are identical, if X is, the most significant bit 4 is less than 3, we can simply say A by X is less than Y. Output will make X less than Y. Similarly, if you check the condition greater than condition, if you check the greater than condition, X equals to 500 and Y equals to 400. X greater than Y, X 400, Y 400 ఉంది కాబట్టి 5 greater than 4 ఉంది కాబట్టి we can say X is greater than 5. These are the different conditions. ఈ conditions previous రాసుకున్న expression తో మీరు కంపేర్ చేసుకుంటే A greater than B, A less than B, A equal to B ఇవి జనరేట్ అవుతాయి. ఓకే, నా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి అడగండి. ఎనీవన్ హ్యాస్ ఎనీ డౌట్ నా 12-bit కంపారేటర్ లో మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే, ఇంకేదైనా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్పాలంటే మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీరే చెప్పండి అన్న, విల్ డిస్కస్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ కావాలన్నా ఇంకోటి